पाकिस्तान की आवाम की निजात हुई है। एक ज़रदारी सब पे भारी, एक ज़रदारी सब पे भारी। In exercise of the powers conferred upon me under Clause B of the Article 109 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 and other provisions enabling me in this behalf, I, Imran Ismail, Governor of Sindh, hereby order that in conclusion of business, the Provincial Assembly of Sindh shall stand prorogued on Wednesday, the 6th day of April 2022. संजय को कॉपी संजय हाँ संजय परवाणी साहब कॉपी